ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াস ফুডি লাইফ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি চলে এসেছি একটা নতুন লাঞ্চ ইটিং শো নিয়ে। আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে দেখো, ভাত, কলমি শাক, মাছের ডিমের বড়া, আর আছে ঝিঙে আলু দিয়ে চারাপোনা মাছের ঝোল। তো আমি খাওয়া শুরু করছি। এবার খাবো ঝিঙে দিয়ে আলু দিয়ে চারাপোনা মাছের ঝোল। দারুণ হয়েছে, একদম জ্যান্ত ছিল চারাপোনা মাছটা যখন কেনা হয়েছে।
বন্ধুরা, আমার লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই লাঞ্চ ইটিং শো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো টাটা।